پیشکی زندگی ما ناز بود سوز من 4 کودک تولد کردیم شروع ناز میفه و فهش ناز بود بعد همین دیگه اینجا هم کار نشد که هم به روسیه رفته ساختمان کردنیم خب پیش رفتم منم کار میکردم اون کس هم کار میکرد زندگی ما خیلی نرمانی بود مثل یکم وای نداشتیم بعد بعدی که من سلامتی ما گم کردم وای هم مثل سلامتیشون نیست خاص برای همین وای شدیم مثل خب وضعیت زندگی ما کمتر وای ترکم. Both Parvina and Gulnara live in a village some 60 kilometers west of the Tajik capital Dushanbe, near the Uzbek border. Like thousands of others, they are bonded by circumstance. Annually, hard economic times in this small Central Asian country of 9 million drives more than 1 million Tajik men abroad in search of better opportunities. خسیرا اونا با مجبور زندگی مجبور میکنه با میروند مثلا معاش کم خودتون میدونم مثلا در تاجیکستان معاش کم ممکن نمیرسونه مثلا سیرا من شرایط وضعی که هم چه قیمت مثلا سیرا اونا پولشون نمیرسد برای همین سیرا با مجبور میشن مهاجرت میرن. For Gulnara, at first life was good after her husband left. خب بعدی رفتن خب یک نیم مثلا من خونه مثلا ریمون کردیم خیلی کمتر شرایطی و شرایطمون کمتر ساز شد خستیرم باز کمتر همشه یاردم شد بعد خیلی اوجه که بخواه با از رسی اومدن و با خیلی در هیچ که کار که نمیکنم وضعی زندگی بود سیرم وضعیم. But after 5 years, Gulnara's husband got sick and was deported from Russia for fake documents. خب بعد از آمدن وای روسیه من ساختمان وای ما همش مثلا من خیلی همین هر جا وای با کار میکردن مثلا هر طرف مثلا منم کارای چیز که مشغول میشن. Life has been tough for 32-year-old Parvina, whose husband left shortly after the birth of their youngest child. Since then, he's been sending her around $300 a month. پولش کم خیلی که جبم وای میکند وای میخورد میپوشد کوارتیره میتید ما با همین چنیش کم ما روی میکند همین 5000 روی میکند خیلی وای با نمیدونم که کی میبیاد چیکار میکند آمدنش هم معلوم نیست کی میبیاد. Practically every household in this village has lost at least 1 or 2 male members to migration. This common trend seen in villages all across the country is not only changing families, but also long-standing cultural traditions in this largely patriarchal society. Since the breakup of the former Soviet Union in 1991, migrants have been Tajikistan's prime export and the single largest source of income, says political analyst Rashid Abdullo. It's about the formation of new market economy in Tajikistan forced everybody to look for money, to seek money. There is no guaranteed workplaces as it was during the Soviet Union, no guaranteed money, and everybody should depend mainly on itself. High unemployment and poor salaries have pushed more and more Tajiks to start looking for work abroad. Most head to Russia for its proximity, opportunities, and historical connection. Even they are very bright. They are ready to be engaged in some unqualified work somewhere because as unqualified worker, you gain much more than here in Tajikistan. Remittances to Tajikistan peaked in 2013, amounting to nearly half of the country's GDP. But then, the collapse of the Russian ruble a year later meant that less money was available to send back. The only really strong and confident source of cash money for Tajikistan is migration. Since 2013 and up to date, the amount of money transferred to Tajikistan from Russia, for example, decreased threefold. According to the World Bank, by 2018, remittances only came up to $2.2 billion or 30% of GDP, compounding the hardships for those left behind. Family abandonment also contributes to the drop in remittances. It is not uncommon for some men to find new wives while abroad, disconnecting altogether from his family back in Tajikistan.
Not only are these wives left to bear the loss of income, but also the emotional loss and negative cultural stigma that comes with being a divorcee. Some in Tajikistan's patriarchal society considered abandoned or divorced women as deficient. Even their own families can turn on them, leaving some women struggling to survive. This women's shelter, called the Caravan of Hope, was set up in 2009 to help women who have been abandoned or abused and teach them new skills that will allow them to build economic independence. Many of these women are in hiding for fear of reprisal from their families or society for what some consider defying cultural norms by seeking that independence, so all people involved must remain anonymous. 3 года назад был открыт кафе, специально социальное кафе, потому что мы через это также это была помощь всем женщинам, которые у нас работают, потому что все женщины, которые работают на наших в кафе, это все бывшие наши выпускницы, которые учились на курсах. Также у нас швейное мастерство, там тоже у нас есть здание, где девушки обучаются курсам, и каждые 3 месяца они учатся на этих курсах, и через 3 месяца у нас есть договор с Министерством труда, где девушки получают дипломы, и я знаю, что эти дипломы очень помогают женщинам, потому что когда они идут уже. Some 30 women graduate from one of their courses every month with empowering new skills. Ну, я думаю, что мы сейчас, я вижу, что много изменений в обществе идет за счет того, что наши женщины какое-то образование получают. Потому что раньше женщины как-то боялись, стеснялись, а сейчас они уже сами стремятся к этому, хотят получить какие-то навыки, какие-то знания, потому что менять кругозор, потому что они не только мамы, они еще и жена, чтобы какое-то было общение с мужем, с ребенком, у нее были какие-то знания. Потому что я знаю, что через курсы они не только какой-то навык учат, но они также общаются с друг другом, они общаются с учителями. Там, кроме этого, учителя очень много проводят всяких во время перерыва бесед с этими женщинами. Поэтому я думаю, что их жизнь... A shortage of men and money has forced an inevitable cultural shift in this conservative nation, where traditional family values view men as the breadwinners and women as caretakers. زندگیشون هست زنایی که وزبین بهشون مثال زنایی هستن مثال که مثال من شوهراشون با مهاجرتی و مهنتی میرن مثال سوم روان نمیکنن و زنها مثال فرزند دارن مثال مکتب میخونن کودکای و باید تامین کردن در کار برای مکتب و چی انا خیلی کار میکنن در هر جا مثال شو برای که همون پول یوان یک سوم باشه و همشه خیلی فرزنداشون تامین کنن. Yakubova Zarina grew up in Dushanbe and has been driving a taxi in the capital for more than 2 years. It's a job traditionally done by men, but out of necessity, she finds herself one of many women who have taken up the non-traditional role. Попробовать такси. Первое время было как-то нет, но потом привыкла, а сейчас, знаете, уже свои клиенты. И когда уже люди очень хорошо относятся, я думала, будут, ой, женщина там, например, возмущаться, но нет. Честно, прибыльная работа, свободная работа, независимо ни от кого. Многие удивляются, вам не... Все знаете вопрос, как женщина говорит, вам не пристают там или еще что-то там, вам не трудно ли, как вы решились? Сразу первый вопрос, муж вам разрешил? Yakubova's husband divorced her after he left to work abroad, leaving her with their 4 children. Не умирать ведь, дома сидеть, тебя никто не накормит. Правильно? Детей никто. Надо детей на ноги ставить. Отец не делает, мать. While she does face some opposition, Yakubova says female taxi drivers are becoming more socially acceptable, in the capital at least. Некоторые мужчины отрицательно относятся, говорят, я не сяду с женщиной. Я боюсь, как она может водить эту машину, вообще, есть ли страховка. Потом садятся, в принципе, я не заставляю, если хотят садятся, нет. Бывает такое. Но это самое, скажем, из 101%.
А остальное нет, вроде всем нравится. И они говорят, больше бы, да, вот женщин. There is an increasing demand for women to take up jobs abandoned by migrating men. More market stalls are run by women. Women outnumber men in the fields. Even vocational training centers are seeing a growing number of female enrollment. با اینجا اومدم با شغل اهالی تا که کسب سانتخنیکی رو آموزم برای خودم. برای که سانتخنیک رو جق میزنی نمیباید منتظر میشوی. برای همون میخوام که خودم یاد گیرم که تا که اقلا در خونم کاری همون سانتخنیکی خودم رو خودم کنم که اکانوم شود. The government has managed to substantially reduce poverty over the last decade, but the facts remain that more than 32% of Tajiks still live below the poverty line, and the country remains the poorest of all 15 former Soviet republics. The government tried to launch as much as possible of different kind of economical projects and attract money from outside in order to create new job places. But I see that it's not so easy job to ensure real job places with really good, attractive salary to keep as much as possible people in working age in the republic itself. Many analysts point to the growing population, stubborn corruption, and security issues in neighboring countries as the main challengers to the creation of well-paying jobs. But unless that improves, the country's migration trend is not likely to change, forcing the women left behind to shape the future of their country. Natalie Carney, CGTN, Tajikistan.